Hello everyone, myself Santi Bhushan Thakur, Faculty of Physics in Gyan Vigyan Academy. Today I am going to discuss Unit and Measurement. This is your chapter 2. In this chapter I am going to discuss about physical quantity. কোনবিলাক কোয়ান্টিটি আমি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ। অল মেজাৰেবল কোয়ান্টিটিজ আৰ কল্ড ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিজ। তাৰ মানে যিবিলাক কোয়ান্টিটি আমি মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ ডাইৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি আৰ নোন এজ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিজ। এতিয়া আমি কি মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ? সাপোজ ইউ ক্যান মেজাৰ মাছ অফ এ বডি। এটা বডিৰ আমি মাছ মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ। You can measure length of a body. তোমালোকে এটা বডিৰ length measure কৰিব পাৰা। You can measure time. You can measure speed of a car. So all these measurable quantities are known as physical quantities. So physical quantities can be classified into two categories. Physical quantity বিলাকক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। It can be classified into two categories. First one is fundamental and second one is derived. Fundamental and derived. Now I am going to discuss about fundamental quantity. Fundamental quantity. The fundamental quantity bilak independent. The quantities which are independent of each other are known as fundamental quantities. Tamana yat fundamental quantity bilak eta antur uporot depend nokore. For example, mass, length, time. These are fundamental quantities. Mass, length, time, these are all fundamental quantities. Tar mane suppose you are measuring mass of a body. Ami yat eta bodyr mass measure koribo. So আমি মাছটো আমি ডাইরেক্টলি মেজার কৰিব পাৰোঁ। You can measure the mass of this body directly with the help of common balance. তো আমি common balanceৰ সহায়ত আমি এই বডিটোৰ মাছ মেজার কৰিব পাৰিম। ধৰা মাছ মেজার কৰি মই পালোঁ যেনিবা 5 গ্ৰাম। তো আমি এই বডিটোৰ মাছ মেজার কৰোঁতে আমি ডাইৰেক্টলি মেজার কৰিছোঁ without taking help from any other physical quantities. Beleg quantity help nohoakoi ami directly at mass to measure koribo paru. So mass is a fundamental quantity. Similarly, if you want to measure length of a body, suppose you have a metallic rod AB aru ami a rod dalor ami length measure koribole jao. If you want to measure the length, যদি আমি length measure কৰো কিহৰ সহায়ত measure কৰো? The device is meter scale. So using meter scale you can easily measure the length. Length to measure কৰি মই পালো ধৰা 3 cm. So আমি directly measure কৰিছো without taking help from any other physical quantities. So mass, length, similarly time is also a fundamental quantity. কাৰণ আমি time to directly measure কৰিব পাৰোঁ। So in CGS system we have three fundamental quantities. CGS system is centimeter gram second system. In this system, we have three fundamental quantities: mass, length, and time.
And unit of mass in CGS system, as you know that this gram, symbol is gm. Unit of length, centimeter, it is written as cm. Then time, it is second, this symbol is sec. So these are symbol of fundamental quantities in CGS system. But in SI system, we have 7 fundamental quantities. CGS system of I mean fundamental quantity bound, but in SI we have 7 fundamental quantities. They are, first one is mass. So unit of mass in SI is kilogram, symbol is kg. Then unit of length is meter, symbol is m. Unit of time is second, symbol is sec. Then temperature. So SI unit of temperature, as you know, is Kelvin, symbol is K. Then electric current, SI unit is ampere, symbol is A. Then intensity of light, candela. So intensity of light is also known as luminous intensity. So its SI unit is candela, symbol is Cb. Then last one, amount of substance, its unit is mole and symbol is mol. গতিকে SI সিস্টেমত 4টা এডিশনাল ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি এড হৈ যায়, কারণ CGS ত 3টা আছিল, SI ত আমি 7টা পাব। In addition to this, in SI system we have 2 supplementary units. SI systemত লগতে আমি 2টা supplementary units পাওঁ। In SI system we have 2 supplementary units. These are plane angle, and the SI unit for plane angle is radian, symbol is rad. Then solid angle unit is steradian, symbol is sr. So plane angle, it is the 2-dimensional angle. Solid angle, as you know, it is 3-dimensional. Now I am going to discuss about plane angle. Plane angle আমি 1 radian কেতিয়া পাম? So in this figure you see it is a circle. It is a circle having center O and R is the radius. Yet OA and OB, these are 2 radius. আমি ইয়াত সেন্টারত যেটো অ্যাঙ্গেল লৈছো, that angle is d theta. D theta is the angle. এটা এই অ্যাঙ্গেলটো, d theta অ্যাঙ্গেলটো কোনটো আর্কে প্রডিউস কৰিছে? This angle d theta is produced by the arc AB. AB arc ya center of d theta angle create করেছে। So it is a plane angle. It is যদি length of arc AB equals to radius of the circle r. A length of the arc লগত যদি সার্কুলার রেডিয়াস ইকুয়াল হৈ যায়, তেতিয়া আমি ইয়াত সেন্টারত যেটো অ্যাঙ্গেল পাম, this angle is known as 1 radian. এই অ্যাঙ্গেলটো আমি 1 radian বুলি ক'ব পাৰো। So 1 radian can be defined, it is the plane angle. It is that plane angle subtended at the center of a circle. Subtended at the center of a circle produced by an arc AB of length equal to radius of the circle. তার মানে arc length লগত যদি radius equal হৈ যায়, তেতিয়া আমি সেন্টারত যেটো অ্যাঙ্গেল পাম, that angle is called 1 radian. Now angle can be expressed as arc by radius. If you want to express this angle in radian, যদি আমি এই অ্যাঙ্গেলটো রেডিয়ানত এক্সপ্রেস কৰিবলৈ যাও, then you can write angle is your d theta equals, তো d theta অ্যাঙ্গেলৰ কাৰণে r টো আমি কিমান কনসিডাৰ কৰিছো? ab কনসিডাৰ কৰিছো। so it will be ab, ৰেডিয়াস আমি লৈছিলো r, so ab by, তো আমি এটো কিহত পাম? ইউনিটটো হৈ ইয়াত ৰেডিয়ান। so
This is all about your angle in radian. Steradian, it is the unit of solid angle. In this figure, আমি ইয়াত এটা sphere draw কৰো. It is a sphere having center O. O is the center and R is the radius of the sphere. এতিয়া আমি এই sphere-টোৰ পৰা এটা surface imagine কৰিম. This is the surface of a sphere. আৰু এই surface-টোৰ area is suppose dA. So dA is the area of the sphere. এতিয়া এই সারফেসটোৰ পৰা আমি যিবিলাক পেৰিফেৰি ইয়াত ড্ৰ কৰিছো, these are the periphery. তো এই পেৰিফেৰি কাৰণে আমি ইয়াত চেণ্টাৰত এটা solid angle পাইছো. That solid angle is d omega. If this surface area is dA, if this surface area dA becomes equal to the square of radius of the sphere, tar mane ei surface area to jodi sphere or radius or square logot jodi equal hoy, etia ami center of jitu angle pam solid angle, ei solid angle to ami kobo parim 1 steradian. So 1 steradian, it is the solid angle subtended at the center of a sphere made by a surface having area equal to square of radius of the sphere. So this angle is 1 steradian. Jodi ami steradianot jodi ami express koribole jao, so ami likhibo lagibo angle is your d omega. D omega equals area cut from the surface of the sphere. আমি এই sphere টোৰ পৰা কিমান এৰিয়া লৈছো? dA লৈছো. So in the numerator you write dA by square of radius. Square of radius আমাৰ ইয়াত r আছে, so আমি লিখিব পাৰিম ইয়াত r square. তো আমি এই এংগলটো তেতিয়া এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিম steradian. So in this way we can express the angle in steradian. So in the next class I will discuss about derived quantity. Thank you.